Hello dear students, let me see the next point in this topic. It's a sex-linked inheritance. So what's the sex-linked inheritance? First of all, we see that is a gene located on non-homologous region of a sex chromosome are called as the sex-linked gene. म्हणजे जे जीन non-homologous region मध्ये आहे. जर तुम्ही लास्ट माझा क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर आणि सेक्स क्रोमोझोमचं स्ट्रक्चर हा व्हिडिओ नसेल बघितला तर नक्की बघा. त्यामध्ये तुम्हाला नॉन होमोलॉगस रिजन मध्ये काय कॅरेक्टरिस्टिक आहे किंवा होमोलॉगस रिजन मध्ये काय कॅरेक्टरिस्टिक हे लक्षात येईल की जेणेकरून तुम्हाला सेक्स लिंक इनहेरिटन्स ही जी कन्सेप्ट आहे ही लवकर समजेल. तर सगळ्यात पहिले आणि महत्त्वाचं काय आहे तर जीन कोणत्या साईडला आहे? नॉन होमोलॉगस रिजन. नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ अ सेक्स क्रोमोझोम. सेक्स क्रोमोझोम म्हणजे कोणते? एक्स आणि वाय क्रोमोझोम. दॅट इज कॉल्ड ॲज द sex-linked gene. The traits that are determined by the sex-linked gene. Traits म्हणजे काय? कॅरेक्टरिस्टिक. जे कॅरेक्टरिस्टिक sex-linked gene determine करतात त्यांना काय म्हटलं जातं? त्यांना म्हटलं जातं sex-linked traits. The inheritance. Inheritance अर्थ काय आहे तुम्हाला तर माहितीच झालं असेल. That is the transmission of characteristic from parents to the offspring. The inheritance of sex-linked gene from parents to their offsprings is called as the sex-linked inheritance. So there are the two types of the sex-linked gene. First one, it is the X-linked gene and the second one is a Y-linked gene. या ठिकाणी आपल्याला काय माहिती असणं अपेक्षित आहे तर X-linked gene कोणत्या बाजूला असणार आहे? नॉन होमोलॉगस रिजन. आणि Y-linked gene कोणत्या क्रोमोझोम्स मध्ये असणार आहे? हो, तो वाय क्रोमोझोम्स मध्ये असणार आहे, पण तो कोणत्या साईडला असणार आहे? नॉन होमोलॉगस रिजन मध्ये असणार आहे. सो व्हॉट इज दिस एक्स लिंक्ड और द सेक्स लिंक्ड जीन? दॅट इज द एक्स लिंक्ड जीन विच इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रिजन. नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ विच क्रोमोझोम? येस, इट इज ऑन द एक्स क्रोमोझोम. द जीन डू नॉट हॅव corresponding alleles on the Y chromosome. म्हणजे जो जीन या X क्रोमोझोम मध्ये आहे त्याला अल्टरनेटिव्ह अलेल Y क्रोमोझोम्स मध्ये नाही. पण आपल्याला माहिती आहे की फिमेल मध्ये X क्रोमोझोम्स किती आहेत? 2 आहे. पण मेल मध्ये किती आहे? X क्रोमोझोम सिंगल आहे. म्हणून मेल मध्ये अल्टरनेटिव्ह अलेल Y क्रोमोझोम्स मध्ये नाही. In case of male, there is a presence of the two recessive sex-linked gene are required for the expressions of the sex-linked traits. If one X chromosome, जर एका X क्रोमोझोम मध्ये जर recessive gene असेल, ओके, एका X क्रोमोझोम मध्ये जर recessive gene असेल for the sex-linked traits, it's a defect. तर त्याचा डिफेक्ट सप्रेस करण्यासाठी कोणता जीन असणार आहे? त्याचा इफेक्ट सप्रेस करण्यासाठी येस देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ द डॉमिनंट जीन. म्हणजे एक डॉमिनंट जीन असेल आणि दुसरा जर रेसेसिव्ह जीन असेल तर ती फिमेल कशी असणार आहे? ती फिमेल कॅरियर असणार आहे. दॅट इज दिस कॅरियर फिमेल इट्स अ फिजिकली नॉर्मल ॲज शी डज नॉट सफर फ्रॉम द डिसीजेस ऑर द डिसऑर्डर्स. मग जर हा रेसेसिव्ह जीन आहे आणि हा डॉमिनंट जीन आहे तर डॉमिनंट जीन हा रेसेसिव्ह जीनला काय करणार आहे? सप्रेस करणार आहे. म्हणजे त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये दोन्ही जीन आहे, डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह. म्हणून त्या फिमेलला काय म्हटलं जाणार आहे? कॅरियर बोललं जाणार आहे. इन केस ऑफ द मेल, पण मेलमध्ये किती एक्स क्रोमोझोम आहे? हो, त्याच्यामध्ये एकच फक्त एक्स क्रोमोझोम आहे. देन व्हॉट हॅपन? If the X chromosome carries the X-linked recessive gene आणि त्या X-linked recessive gene जर हा X क्रोमोझोम मध्ये असेल तर काय होणार आहे? Then it is expressed phenotypically. तर त्या मेलमध्ये ते कॅरेक्टरिस्टिक फिनोटिपिकली एक्सप्रेस्ड होणार आहे. का बरं एक्सप्रेस्ड होणार आहे? कारण त्याला अल्टरनेटिव्ह डॉमिनंट जीन हा Y क्रोमोझोम्स मध्ये नाही. त्या रेसेसिव्ह जीनला सप्रेस करण्यासाठी दुसरा अल्टरनेटिव्ह जीन नाही. म्हणून मेलमध्ये ते फिनोटिपिकली एक्सप्रेस्ड होणार आहे.
Therefore, this X-linked recessive trait appears more frequently in the male as compared to the female. This it is asked for the MCQ or the one sentence give reason question. Let we see that is a X-linked traits. It's a recessive gene disorders. It may be the hemophilia, color blindness, night blindness, myopia and the muscular dystrophy. So what's this dominant gene? It is the recessive gene. But if this X chromosome it contains the recessive gene, then there is a no alternative gene present on the Y chromosome. And if there is a presence of the dominant gene, again there is a no alternative gene present on the Y chromosome. So there is a no expressions of the sex-linked traits. Let me see the second sex chromosome, that is a Y-linked Hollandric Y-linked gene. It is also called as a Hollandric gene. हे नाव कन्सिडर करून बऱ्याच वेळेस एक्झामला क्वेश्चन आलेला आहे. त्यामुळे स्टडी करत असताना या वर्डचा रेफरन्स जास्त कन्सिडर करणार आहात तुम्ही. द जीन लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस रिजन ऑफ वाय क्रोमोझोम. परत जो वायलिंक्ड जीन आहे तो वायलिंक्ड जीन कोणत्या साईडला आहे? अपर साईडला. कारण अपर साईडला क्रोमोझोम्स मध्ये कोणता क्रोमोझोम आहे, कोणता रिजन आहे? नॉन होमोलोगस रिजन असतो. आणि लोअर साईडला कोणता रिजन असतो? होमोलोगस रिजन असतो. द जीन विच इज दॅट इज अ वायलिंक्ड जीन हा कोणत्या साईडला आहे? नॉन होमोलोगस रिजन मध्ये आहे. दॅट इज अ वायलिंक्ड जीन आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द मेल टू द मेल. का बरं? कारण मेलमध्ये काय आहे? सेक्स क्रोमोझोम एक्स आणि वाय आहे. पण फिमेलमध्ये सेक्स क्रोमोझोम काय आहेत? एक्स आणि एक्स आहे. म्हणून हा जो डिसऑर्डर आहे रेसेसिव्ह जीन, हे रेसेसिव्ह जीन मेल टू मेल ट्रान्सफर होत असतात. In male, the Y-linked gene such as the hypertrichosis, this is number of times it is asked in the exam. The Y-linked gene such as the hypertrichosis is responsible for the excessive development of the hairs on the pinna. The character is transmitted directly from the father to the son. So, the internet, my friend, collect the information of the Ishihara test for color blindness. Ishihara test is a color perception test for red and the green color deficiencies. That is the first in a class of a successful color vision test. It called as a pseudo isochromatic plates. It was named after its designer, Shinobu Ishihara, a professor at the University of Tokyo, who first published his test in 1970. That is, the person cannot distinguish the red and the green. Now we see the X-linked recessive disorder. That is the first one. It's a color blindness. That is, it is a X-linked recessive disorder. A person it is unable to distinguish between the red and the green color. Both the color it is appears as a gray color, but this it is caused due to the presence of the recessive linked gene on the X chromosome. Means it is indicated as the small c. The gene XC, the recessive gene, जर नॉन होमोलोगस रिजन मध्ये असेल तर रेटिनामध्ये ज्या कोन सेल असतात त्या कोन सेल कलर सेन्सिटिव्ह सेल फॉर्म करत नाहीत. त्यामुळे त्या व्यक्तीला जे रेड आणि ग्रीन कलर आहेत ते दोन्ही कलर हे ग्रे दिसतात. So you can see here that is a retina. In the retina there is a presence of the photopigment photoreceptor cell, and this photoreceptor cell it's a rod and the cone. It's a rod and the cone. But this rod and the cone, but in this the cone it's a very important. That is the cone. It is due to the presence of recessive gene on X chromosome. There is the no formation of the color sensitive cell. This is the very important point. The homozygous recessive female, जर दोन्ही X chromosome मध्ये जर recessive gene असतील तर ते कसे इंडिकेट करणार आहे? X small c आणि X small c. आणि जर homozygous recessive male मध्ये जर recessive gene असेल तर ते कसे रिप्रेझेंट करणार आहे? X स्मॉल c आणि Y.
म्हणजेच दोघांमध्ये जर रेसेसिव्ह जीन असतील तर त्या व्यक्तीमध्ये रेड आणि ग्रीन कलर डिफरन्शिएट होऊ शकणार नाही. म्हणजेच दोन्ही कलर त्यांना कसे दिसणार आहेत, ग्रे कलर दिसणार आहे. दॅट इज अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ द कलर ब्लाइंडनेस इन द वुमन. इट इज मच लेस दॅन द ब्लाइंड मेल. That is the homozygous recessive female and the homozygous recessive male. The dominant X-linked gene, if it is present, then there is a formation of the color sensitive cell in the retina of the eye. So that is called, it's a indicate as the capital C. If there is a presence of the dominant gene, the genotype of the male and the female individual can be represented as follows. The sexes is the male and the female. The three characteristic is a normal, colorblind and the carrier. If the individuality is normal, then there is a presence of the dominant gene. If the female it's normal, then on both the X chromosome there is a presence of the dominant gene. If the colorblind male is there, then there is a presence of the recessive gene on the X chromosome towards the non-homologous region, and in case of the female there is a presence of both the recessive gene on both the X chromosome, but in case of male there is a no carrier, but in case of the female there is the carrier individual. One it is a dominant and other one is a recessive. So the inheritance of the colorblind can be studied by the two type of marriage. The first marriage between the colorblind male, पहिलं जे मॅरेज होणार आहे ते कोणामध्ये होणार आहे, colorblind male, it is married with the normal female. Then there will produce the normal vision of the son, but there is a 50% carrier daughter. Means 50% is a carrier daughter is developed and the 50% normal son is there. Afterward, the second marriage is which two individual, that is a carrier female. Carrier daughterच मॅरी कोणाबरोबर होणार आहे, नॉर्मल मेल बरोबर होणार आहे. मग त्या ठिकाणी जे ऑस्प्रिंग्स फॉर्म होणार आहे त्या ऑस्प्रिंगमध्ये नॉर्मल फिमेल असणार आहे 25%, नॉर्मल मेल असणार आहे 25%, कॅरियर फिमेल असणार आहे 25%, पण कलर ब्लाइंड मेल असणार आहे 25%. Means 0.5% of the male it is a normal and the 0.5% is carrier, and the 50% of the male, in the 50% of male the 25% is a normal and the 25% is a colorblind male. So there is a two marriage. The colorblind male it is married with the normal female. There is a 50% carrier daughter is formed, and if the one of the daughter it is married with the normal male, then there is a development of the colorblind male in the F1 generation again. Means the disease which is transferred from the grandfather to his grandson, that is called as a crisscross inheritance. Let me see the second X chromosomal related disorder, that is called as a hemophilia, which is also called as a bleeder disease. What's a bleeder disease? This hemophilia it is again the X-linked recessive disorder in which the blood fails to clot or it is coagulate very slowly. The gene for the normal clotting are the dominant. ज्यावेळेस normal clotting असं त्यावेळेस इथे dominant gene असतो over the recessive gene for the hemophilia. The person having the recessive gene, पण हा recessive gene non-homologous region मध्ये X chromosome मध्ये असणार आहे, पण त्या ठिकाणी कोणते फॅक्टर्स absent असणार आहे, that is the deficiency in the blood clotting factor. It is the 8th and the 9th number. The minor injury, even a minor injury, it causes the continuous bleeding, so that this hemophilia it is also called as a bleeder disease. This name it is mostly used at the time of the asking the questions related to this point. The recessive gene for the hemophilia, where it is located, I think so all of you know. It is located on the non-homologous region, means upper region of the X chromosome, but there is a no corresponding allele on the X chromosome to suppress the effect of the recessive gene. So mostly the men is suffering from these diseases as compared to the female, because in the female, in the woman, there is a presence of the two X chromosome. One it is a recessive and other one it is a dominant one.
the genotype of the male and the female individual can be represented. That is, the sex is the male and the female. What's a normal individual? That is, there is a presence of the dominant gene on the X chromosome. In case of the female, there is on both the X chromosome there is a presence of the dominant gene. In the hemophilic male, there is a presence of the recessive gene on the X chromosome, and in case of the hemophilic female, there is a presence of both the recessive gene on the X chromosome. The carrier, it is absent in case of the male, but in case of the female, one it is a dominant and other one it is a recessive, so it is called as a carrier individual. Again, likewise, the color blindness, hemophilia, it also shows the crisscross inheritance, means the disease which is transferred from the grandfather to his grandson. That is, again there is a marriage. The first marriage, it is a hemophilic male, it is married with the normal female. Again, there is a 50% carrier daughter and the 50% normal son. But if this carrier daughter, it is married with the normal male, the individual which is formed, that is a progeny, it is a 25% normal female, 25% normal male. Colorblind female, it is a 25% and the 25% it is a hemophilic male. Means the disease which is transferred from the grandfather to his grandson, that is called as the crisscross inheritance. This hemophilia, it is also referred as a royal diseases. Why it is referred as a royal diseases? Because it affected the royal families of England, Germany and the Russia and the Spain. In 19th and the 20th century, the Queen Victoria of the England, who ruled from 1837 to 1901, was believed to have been the carrier of the hemophilia. She passed the trait on to her 9 children. So there is one of the questions which is given in your book, that is Arya shows a normal blood clotting, but her mother, it's a hemophilic. Ramesh shows the normal blood clotting, but his father is a hemophilic. If the Ramesh and the Arya were married, then find out the possible phenotype of their offspring. If you understood all these video, you can find it, answer and write in the comment box. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.